Hey guys, come join me as I share my experience as a studio audience here in the Showtime. So we arrived at the ABS-CBN audience entrance at around 9 o'clock. That's actually our call time. So yun na nga, together with me here is my cousin, his friends, all my aunties, and my brother, and also my mom. And as you can see, my cousin there is like signing a waiver because we need to sign the waiver na pwede kami mapicturean, pwede kami papakita sa TV. And ito naman yung pagkain na pinadala sa akin ng Ninang Linda ko para daw hindi ako magutom. Thank you, Ninang. And here we are waiting. So dito, kailangan matatakan ako ng It's Showtime para makapasok ako dun sa audience part, sa studio mismo. And so, ito na yung initial briefing namin. So basically dito sinabi lang naman yung mga rules, yung mga bawal gawin sa loob, like bawal kumain, bawal magkalat, and yung mga nakasulat sa waiver because basically wala namang nagbabasa na waiver. So, I think nag-follow naman halos lahat because definitely ayaw namin mapalabas ng studio. So, ito na nga, papasok na kami kasama yung mga auntie ko. Syempre, excited sila. Picture-picture sila dyan sa gilid. And ako rin, syempre. So, nag-document ako para mapakita ko sa mga auntie ko, sa LP. So, ito, kita niyo, sobrang ngiting-ngiti na nga sila, di ba? And there they are, excited na mga senior. Medyo mahaba-haba rin yung nilakad namin, pero since excited nga kami lahat, hindi na namin pinansin kung gaano makahaba yung nilakad namin. And ito na, papasok na nga kami. So ito yung part na very exciting for me because makikita mo na mismo kung ano yung nakikita mo sa TV, which is yung studio mismo. So yan, nakapila na nga kami. Very organized sila when it comes to seating arrangement. Like pinauna nila yung mga kapamilya ng mga contestant, like sa Sexy Babe. So yan, nakapila kami waiting for our seat. So, yun na nga, papasok na kami. You know what amazes me dito sa studio na to is sa TV, mukhang sobrang laki niya. Pero nung mismong pagpasok na namin, nagulat ako na hindi pala siya ganun kalaki. And thankfully, napwesto kami malapit lang sa mga judge. Actually, sa likod lang ng mga judge. So, medyo okay yung pwesto namin. At the same time, nasa gitna pa kami. So, every time na papakita yung mga judge, kitang-kita kagad kami sa camera or sa TV. So, yan na nga. Paupo na kami. So, I think we're like in the third row, second and third row. And as you can see, yeah, that's me. Amazed pa pala ako actually sa sobrang dami nilang pailaw. Ang liwanag doon at ang colorful. And also yung sound system nila. Grabe. And kasabay namin itong mga nagagandahang dilag or beauty contestant from Paniki, Tarlac. And similar to us, nakakulay blue din sila. Kaya sabi nung isa sa host is para daw kami mga empleyado ng BDO. Unang-una po, habang nandito pa tayo sa loob ng studio. So this is the second briefing. So basically sinabi lang ulit yung mga nakasulat sa waiver like bawal kumain, bawal magkalat, and as much as possible, makisama, mag-enjoy, pumulakpak, mag-cheer, and just fully enjoy the moment. Thankfully, sobrang participative lahat ng mga audience that time. So, sobrang enjoy yung experience, yung moment na namin. Hey guys, so now we're going down with the exam Victoria. Okay, so while waiting, they allowed us to have some photo shoot below or just sa stage mismo. So, pinababa kami. So, yun, nag-wait lang kami. So, pinauna namin muna yung iba. Like, yun nga, yung contestant from Paniki Tarlac. Then, afterwards, kami na. So, here's Dabo, the floor director. Funny siya actually sa television, pero funny din siya in real life. Umayos lang kayo ng upo dyan. No extra movement. Maliwanag po ba? Yes. Kami na umupo kayo ng maayos. Huwag kayong magsi-cellphone, huwag kayong magchichismisan, lalong-lalong huwag kayong matutulog. No. Kasi habang nagsasalita ang orados, background kayo, so iwasan niyo po yung babaeng inurungan ng regla. Pag inabangan niyo ko sa labas, hindi kayo magtatagumpay. Stay in na. Ito kasi natutulog.
Yes. So here's my favorite part. So before the start, pre-practice muna namin yung dance step or yung sayaw ng entrance na Showtime. Alright, settled na lahat. So less than 8 minutes na lang and super excited na kami sa point na to. It's showtime! Sama sa tagumpay, umulan man o umaraw, kahit ang dulo ay di maganaw. Ano ang hirap ng buhay? Pangarap ay tagumpay, ituloy lang ang sipag. Get ready! All the people, let's rock this! Tayo'y sumayaw. This is your show, this is your time. Magpasikat na, it's showtime. Sa pamilya, say what? Sa puso, say what? Alright, so here's special guest si Camille Prats at Katrina Halili. Pinasample pa sila. Ano? Ito, daanin natin sa magiging street point. And so here's the first portion which is Ansabe. Thankfully, nakahabol si Vice Ganda. Akala ko hindi siya makakahabol. Pero yun nga, madalas naman siyang late hagi sa Showtime. So here's the portion na pinapasaya ni Vice Ganda yung mga auntie ko. Oh, yan. Kasi yun lang tayo, simple lang. Paano ba? Yung dalawang kamay kailangan nakamuestra sa Oh, harapan. ganyan. Oh, kung sananin naman na nakaputi, parang naimbalsa mo na, nakagano na. Kailangan... Hey. Ayan, hindi nasa... Oh, yes. Hindi nasa harapan, perfect ang dancer, yes. Oh, perfect namin yan. And so ito yung super gorgeous na Chief Filomeno. Napakapait niya in person. And here's the second portion which is the sexy babe. Bago na lahat, share ko. Ate, tumada ka sa paliki. Alright, so in front of us are the three judges. So Max Collins, grabe mukha siyang manika. Then Mavi Legaspi, which is the new host of PBB, and Chief Filomeno, as I introduced earlier. What's up, madlang people? Pero Mavi, meron. Let's go, mommy! Hey! Oh! And so we are now into the third portion, last portion actually, the hide and seek. So here they're giving us the numbers para mahulaan namin kung sino yung mystery singer for the day. Number 1, 2, and 3. Patigyan mo yung number niya, di ba? 1, 2, and 3. Walang 4, ha? Walang 4. Iangat natin niya. Matabi ko, sino sa tingin niya celebrity the artist? 1, 2, 3, go! Tapos may kasama sigawan yun, mga people, ha? And so the Kulot Guider, that's a DJ MODs. Anong tayo dito, FTV? Jester nyo ko. I know! Marvin, kasi congratulations! And so the celebrity guest who will guess the mystery singer is Mr. Marvin Agustin. Hindi totoong kapamilya forever yan. Kaya pala, kung 2,000 lang yung pababa. With lost confidence, all expectations gone. The time has come to make a break. Move on, don't test it people. Stop at nothing. Panahon yun! Sinisisi niya si Maria. Wala kayong nahulaan.
And so the Mr. Singer is Miss Joey Alberts. Nasakit din ang matagal. And so that ends the show. Okay, so we're done watching Showtime. And yeah, masaya experience. The show ended at around 2:30. So since gutom na kami, we dropped by sa nearby McDo for our super late lunch. Big Brother House. And lastly, we visited the Pinoy Big Brother House because it's just walking distance from the ABS-CBN studio. Alright, this ends the vlog. Goodbye and see you in the next vlog.